Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned some daily useful sentences. We have learned their pronunciations and also we have learned their Pashto meanings. Today in this lecture I'll talk to you about some more daily useful sentences. We will learn their exact pronunciations and also we will learn their Pashto meanings. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و پر باره د ورځنۍ ګټورو جملو. موږ زده کړي وو د جملو تلفظ همدارنګه د جملو پښتو معناوې. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو په بعضو نورو ورځنۍ ګټورو جملو باندې. موږ به زده کړو د دغه جملو تلفظ او د دغه جملو پښتو معناوې. So let's get started with these sentences. راځو دغه جملې شروع کوو. The first sentence is I am tired today. I am tired today. I am tired today د دې معنا دا ده چې زه نن ورځ ستړی یم. Tired ویل کېږي ستړي ته ویل کېږي. So I am tired today. زه نن ورځ ستړی یم. The next sentence is I feel thirsty. I feel thirsty. I feel thirsty means زه د تندې احساس کوم. I feel thirsty means زه د تندې احساس کوم. Let's move to the third sentence. راځو درېیمې جملې ته. I need to go shop. I need to go shop. I need to go shop means زه ضرورت لرم چې دکان ته لاړ شم. I need to go shop. یا تاسې ویلی چې I need to go for shopping. زه ضرورت لرم چې د سودا اخیستلو لپاره لاړ شم. Now I need to go shop نه مقصد دا دی چې زه ضرورت لرم یا زه باید دکان ته لاړ شم. Sentence number 4 is How was your day? How was your day? یو شخص نه تاسې پوښتنه کوئ چې How was your day? د دې معنا داسې ده چې ستا ورځ څنګه وه. How was your exam هم تاسې ویلی شئ. د day پر ځای تاسې exam استعمالوئ چې How was your exam? ستا امتحان څنګه و. یا تاسې ویلی شئ چې How was your wedding? ستا واده څنګه و. صحیح ده؟ همدا شانت نور examples په دې کې تاسو جوړولی شئ. Sentence number next is It was not too bad. It was not too bad. د هغه جملې په ځواب کې تاسې داسې ویلی شئ چې It was not too bad. ډېر بد نه و. یا تاسې ویلی شئ چې It was very good. ډېر زیات ښه و. همدارنګه نور answers د تاسو ورکولی شئ. The next sentence is Take care of yourself. Take care of yourself معنا پر ځان پام کوه. تاسې ویلی شئ چې په خپلو ماشومانو پام کوه. Take care of your children. یا تاسې وایئ چې په خپل والدینو باندې پام کوه. نو تاسې ویلی شئ چې Take care of your parents. همدارنګه نور. یا په اخر کې تاسې ویلی شئ چې Goodbye. Goodbye means د خدای پامان. Goodbye means د خدای پامان. And the next sentence is See you soon. See you soon معنا ژر به سره وګورو. تاسې د soon پر ځای باندې ویلی شئ چې See you tomorrow. سبا به سره وګورو. یا See you on Friday. د جمعې په ورځ به سره وګورو. یا See you on Sunday. د یکشنبې په ورځ به سره وګورو. همدارنګه نور تاریخونه وختونه تاسې دلته ذکر کولی شئ. دا زموږ د نن ورځې درس د daily useful sentences د ورځنۍ ګټورو جملو په هکله. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شوې. الله پامان.